You know, it says in the Bible that the devil wages war against our soul. நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு விரோதமாக சாத்தான் போராடுகிறான் என்று வேதம் சொல்கிறது. And the soul is something very precious that God has given to us. தேவன் நமக்கு கொடுத்த விலையேறப்பெற்ற ஒரு காரியம் தான் நம்முடைய ஆத்மா. Let me show you a verse in Proverbs chapter 4. நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு வசனத்தை காண்பிக்கிறேன். Beginning in verse 20. Proverbs chapter 4 verse 20. நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். My son, give attention to my words, incline your ear to my sayings. என் மகனே என் வார்த்தைகளுக்கு கவனி, என் வசனங்களுக்கு உன் செவியை சாய். Now remember, this is Solomon writing to his young son. சாலமோன் தன்னுடைய இளைய குமாரனுக்கு எழுதக்கூடிய ஒரு கடிதம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். So this book of Proverbs is especially important for us as young people. ஆகவே வாலிபர்களா இருக்கக்கூடிய நமக்கு நீதிமொழிகள் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு புத்தகம். Because it's got some very important wisdom that's especially important for us as young people. குறிப்பாக வாலிபர்களா இருக்கக்கூடிய நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஞானம் இந்த புத்தகத்திலிருந்து கிடைக்கும். So then he goes on in verse 21, do not let them depart from your sight, keep them in the midst of your heart. அவைகள் உன் கண்களை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக அவைகளை உன் இருதயத்துக்குள்ளே காத்துக்கொள் என்று அடுத்த வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். For they, that is these words, are life to those who find them and health to all their whole body. அவைகளை கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அவைகள் ஜீவனும் அவர்கள் உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமுமாம். So it's like he's saying there that if you pay attention to these words of wisdom, even your body will be healthy. இந்த ஞானத்தின் வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்கும் பொழுது உங்கள் சரீரத்திலே ஒரு ஆரோக்கியம் வரும். But then he says the verse 23, which is what I wanted to get to. நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய வசனம் இந்த 23ஆம் வசனம். Watch over your heart with all diligence. எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள். For from it flow the springs of life. அதனிடத்தினின்று ஜீவ ஊற்று புறப்படும். Watch over your heart with diligence. எல்லா காவலோடும் உண்மையோடும் உள்ளத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம். That is that precious thing that God has given us, the heart or the soul. தேவன் நமக்கு கொடுத்த மிகவும் விலையேறப்பட்ட காரியம் என்னவென்றால் நம்முடைய ஆத்மா அல்லது நம்முடைய இருதயம். And what Solomon is saying here is guard that diligently, more than you would protect a lot of money. பணம் அதிகமா இருந்தால் அதை எப்படி பாதுகாப்பீர்களோ அதை காட்டிலும் அதிக சிரத்தையோடு கூட உண்மையோடு கூட அதை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் இருதயத்தை. Money may be useful for some things. பணம் சில காரியங்களுக்கு பயன்படும். But it says here that from your heart all the springs of life come forth. அந்த உள்ளத்திலிருந்து எல்லா விதமான ஜீவ ஊற்றுகளும் புறப்படும் என்று இந்த வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். Which means if our heart is bad or our soul is bad, நம்முடைய ஆத்மாவோ நம்முடைய இருதயமோ கெட்டதா இருந்தால், then everything else about our life will be bad. It doesn't matter how much money we have. எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து புறப்படுகிற எல்லா காரியங்களுமே கெட்டதாய் மாறிவிடும். So God has given us this precious thing called a soul or a heart. ஆகவே இந்த வெளியேறப்பெற்றதான இருதயம் அல்லது ஆத்மா என்பதை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். And he wants us to guard that with diligence. அதை நாம் எல்லா காவலோடும் உண்மையோடும் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். Turn with me to another verse in 1 Peter chapter 2. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரத்தில் இன்னொரு வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். You know, it's important for us to realize that God has given us this precious thing called the heart or the soul. இருதயம் அல்லது ஆன்மா என்பதை விலையேறப்பெற்றதாய் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். Because the devil knows that it's precious. பிசாசுக்கு தெரியும் அது விலையேறப்பெற்றது என்று. And especially for us as young people, he wants to get at our soul. குறிப்பாக வாலிபர்களாய் இருக்கிற நம்மை அந்த எப்படியாவது அந்த இருதயத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சாத்தான் முயற்சிக்கிறான். Look at what it says here in 1 Peter chapter 2. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரத்திலே verse 11. 11ஆம் வசனம். Beloved, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lusts which wage war against the soul. பிரியமானவர்களே, அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமாய் இருக்கிற நீங்கள் ஆத்மாவுக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிற மாம்ச இச்சைகளை விட்டு விலகி என்று வாசிக்கிறோம். So it says here that our lusts, and that's instigated by the devil, are waging war against that soul. இங்கே பிசாசினாலே தூண்டப்படுகிறதான அந்த இச்சைகள் அவைகள் நமக்கு விரோதமாய் நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிறதாம். So for all people on this world, whether we're Christians or non-Christians, நாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத மற்ற மக்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லா ஜனங்களுக்கும் there's a war going on with the soul. அங்கே ஆத்மாவோடு கூட அங்கே ஒரு யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. And that's kind of like that storm that I mentioned earlier. It's going up and down and up and down. ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல அந்த புயலிலே மேலும் கீழுமாய் அலசடிப்படுகிறதான படகை போல அந்த யுத்தம் காணப்படுகிறது. For most people in the world, they lose that war. உலகத்தில் இருக்கிற अनेक ஜனங்கள் இந்த போரிலே தோற்று போகிறார்கள். So the devil tempts them through their lusts. அவர்கள் இச்சைகளின் மூலமாக பிசாசு அவர்களை சோதிக்கிறான். And they give in. அவர்கள் அதை விட்டு கொடுக்கிறார்கள். And they lose that battle. அந்த போரிலே அவர்கள் இழந்து போகிறார்கள். But we're called ஆனால் நாமோ to win that battle. அந்த போரிலே ஜெயிக்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம்.
So the devil is constantly waging war against our soul. ஆகவே நம்முடைய ஆத்துமாவுக்கு விரோதமாக பிசாசு தொடர்ந்து போராடிக்கொண்டே இருக்கிறான், ஒரு போர் செய்து கொண்டே இருக்கிறான். What are some of the ways that he wages this war against the soul? அந்த ஆன்மாவுக்கு விரோதமாக அவன் போர் செய்கிற பல விதங்கள் எப்படி இருக்கிறது? Think about the things that the world values. இந்த உலகம் எந்தெந்த காரியங்களை மதிக்கிறது என்று எண்ணி பாருங்கள். Maybe they value attraction to the opposite sex. எதிர்ப்பாளரோடு கூட நான் மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அதிகமாக மதிக்கிறது. They value money. பணத்தை மதிக்கிறது. They value popularity. பிரபலமாக வேண்டும், புகழ் பெற வேண்டும் என்று. And those are all things that we as young people face temptations in. நான் வாலிபலா இருக்கிற நாம் எல்லாரும் இந்த பகுதிகளிலே தான் அதிகமாக சோதிக்கப்படுகிறோம். So when we hear in the church that it's important to come to victory in these areas, இந்த பகுதிகளிலே நாம் வெற்றியை பெற வேண்டும் என்று சபையிலே கேட்கும் பொழுது, it's not just a light thing. அது ஏதோ எளிதான ஒரு காரியம் அல்ல. Because what's really going on is a battle. ஏன்னா உண்மையாலுமே உள்ள ஒரு போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. The devil is trying to grab our soul. நம்முடைய ஆத்துமா எப்படியாவது பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி பிசாசு முயற்சிக்கிறான். And at the same time the Holy Spirit is trying to say, no, I want your soul. இல்லை இல்லை, உன்னுடைய ஆத்துமா எனக்கு வேண்டும் என்று ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். And so the thing is about this world is that with all those attractions, இந்த உலகத்திலே உள்ள எல்லா கவர்ச்சிகளையும் நாம் பார்க்கும் பொழுது, they end in disappointment. அவைகள் எல்லாம் ஏமாற்றத்திலே தான் முடிவடைகிறது. So it looks attractive from in the beginning. ஆரம்பத்திலே பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சிகரமாய் தோன்றுகிறது. But after you yield to that attraction, ஆனால் அந்த கவர்ச்சிகளுக்கு உங்களை நீங்கள் விட்டு கொடுக்கும் பொழுது, in the end it's only going to end in disappointment. அது முடிவிலே ஏமாற்றத்திலே தான் வந்து முடியும். Let me show you another verse in 1 John chapter 2. இன்னொரு வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம். The reason that these attractions of the world only end in disappointment, ஏன் இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா கவர்ச்சிகளும் முடிவிலே ஏமாற்றத்திலே முடிவடைகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, is because it says here that they're passing away. அவைகள் எல்லாம் கடந்து போகிறது என்று இந்த வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். 1 John chapter 2 verse 15. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். Do not love the world, இந்த உலகத்திலே அன்பு கூராதிருங்கள், nor the things of the world. உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூராதிருங்கள். If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. ஒருவன் உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்திலே பிதாவின் அன்பில்லை. For all that is in the world, இந்த உலகத்திலே இருக்கிற காரியங்கள் என்னென்ன? the lust of the flesh, மாம்சத்தின் இச்சை, the lust of the eyes, கண்களின் இச்சை, and the boastful pride of life, ஜீவனத்தின் பெருமை, is not from the Father but is from the world. இவைகள் எல்லாம் பிதாவினாலே உண்டானவைகள் அல்ல, உலகத்தினாலே உண்டானவைகள். And then it goes on to say in verse 17, the world is passing away, உலகம் அது நிலைப்பதில்லை, அது கடந்து போகிறது. and also its lusts. உலகமும் அது நிச்சயம் ஒழிந்து போகிறது. So all of these things that you see in the world, attraction to sex, money, popularity, that's going to pass away. பாலியல் உறவிலே இருக்கக்கூடியதான ஈர்ப்பு, பணம், இந்த பிரபலமாகுதல், இந்த உச்சைகள் எல்லாம் கடந்து போகிறது, ஒழிந்து போகிறது. It's a temporary thrill. இவைகள் எல்லாம் தற்காலிகமான காரியங்கள். And if we understand that through that temporary thrill the devil is trying to grab our soul which lasts for eternity, இந்த தற்காலிகமான காரியங்களை வைத்து சாத்தான் நம்மை சோதித்து நித்தியமாக நாம் ஒன்றை இழந்து போக வேண்டும் என்று பிசாசு முயற்சிக்கிறான். then we realize that it's not just a simple thing anymore. இதை நாம் விளங்கிக் கொண்டால் இது எளிதான காரியம் இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். It says here in the last part of verse 17, the one who does the will of God abides forever. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான் என்று 17ஆம் வசனத்திலே கடைசியில் all of these things, they'll last for a moment, and even if they last for a long time, it's still a very short time. ஆகவே இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் எல்லாம் மிகவும் கொஞ்ச நாட்கள் தான் இருக்க போகிறது. அதிக நாட்கள் என்று நினைத்தாலும் கூட அதுவும் தற்காலிகமானது தான். You know, even the most enjoyable pleasure on this earth maybe will last for a few minutes. இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிற மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய காரியம் கூட அது ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு தான். Think about people who drink alcohol or smoke cigarettes or do drugs for pleasure. சிற்றின்பத்திற்காக குடிக்கிறார்கள், புகைப்பிடிக்கிறார்கள் அல்லது போதைப் பொருட்களை உட்கொள்கிறார்கள். அவளை எண்ணி பாருங்கள். For a few minutes they get pleasure. அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த இன்பமானது ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு தான் நீடிக்கும். And after that they destroy their bodies, they destroy their souls. அதற்கு பிறகுதான் அவர்கள் பார்ப்பார்கள், ஐயோ என்னுடைய ஆத்துமாவையும் என்னுடைய சரீரத்தையும் நான் கெடுத்துக் கொண்டேன் என்று உணர்வார்கள். For that moment of pleasure, ஆனால் அந்த சிற்றின்ப இன்பத்துக்காக they give up their soul. தங்களுடைய ஆத்துமாவை விட்டு விடுகிறார்கள். And the devil has blinded their eyes by making those things seem attractive to them. இவைகள் எல்லாம் மிகவும் கவர்ச்சியாக இருக்கும்படியாக காண்பித்து அவருடைய கண்களை சாத்தான் குருடாக்கி விட்டான். But the more they allow him a foothold in their lives, எந்த அளவுக்கு அதிகமாக சாத்தானுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில காலை வைக்க இடம் கொடுக்கிறார்களோ, the more he is winning that battle for their soul. தங்களுடைய ஆத்துமாவிலே அந்த அளவுக்கு அதிகமாக அவன் போர் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். So I said we're like this boat that's being tossed up and down. நாம் மேலும் கீழும் அலசடிப்படுகிற அந்த படகை போல இருக்கிறோம் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். But does anybody remember what the phrase says? இந்த வாசகத்தை நான் உங்களுக்கு சொன்னேனே, யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கிறதா? You can say it in Tamil. தமிழிலே சொல்லுங்கள். With Jesus in my boat,
இயேசு என்னோடு கூட படகுல இருந்தால் no storm can make me sink. எந்த ஒரு புயலும் என்னை மூழ்கடிக்க முடியாது. So I have to believe that despite the rest of the world going up and down in this storm, ஆகவே இந்த உலகத்திலே மீதி உள்ள படகுகள் எல்லாம் மேலும் கீழும் அலசடைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது, if I really have Jesus, no storm can make me sink. உண்மையாலுமே என்னிடத்தில் இயேசு இருப்பார் என்று சொன்னால் எந்த புயலும் என்னை மூழ்கடிக்க முடியாது.